Predictably, the Director General of Goa Police, Mukesh Kumar Meena's statement on Saturday and the cases filed against protesters in the agitation against double tracking and coal has raised hackles among Sashtikas. Here are the details. The DGP in a press interaction had said that the three projects under the scanner were central projects and he would ensure that they went through without any trouble. He had also alluded that there would be action against those who disrupted the double tracking work. आम्ही ताका विचारले आयज ते कितें लोकांक गोंयचे लोकांक मारपा हाडल्या काय म्हूण आनी तशेंच सीएमाक सांगचें म्हूण तेणें कित्याक आयज डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस तेणें आयज एक स्टेटमेंट दिला पेपराचेर येयला की लोक कित्याक हे लोकांक गोंयच्या लोकांक कित्याक प्रोजेक्ट नाका काय म्हूण आनी आमी हे प्रोजेक्ट करपाक गोंयचो पुलीस हेल्प करतलो म्हूण जाल्यार आमी आमच्या एमएलएक सांगलां बाबा हो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस कितें पॉलिटिशियन ते पॉलिटिकल स्टेटमेंट करपाक तेच्यान अशें स्टेटमेंट करपाक जायना आमच्या एमएलएन सीएमाक सांगपाक जाय की बाबा अशें हेणी पुलिसीन बी अशें स्टेटमेंट करप न्ही म्हूण हो आयज पेपराचेर जो डीजीपीचो स्टेटमेंट येयला तो एक हे इनडायरेक्ट गोंयकारांक थ्रेट की बाबा तुमी कितेंय करा आमी हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले म्हूण. Villagers from Nuwem constituency met the local MLA Wilfred Babashan Disa and submitted a memorandum. The MLA stuck to his gun that CM will not allow coal to come to Goa. Industrial estate on the eco-sensitive plateau, as it is already overburdened by industrial exploitation of groundwater. The proposed plant will pollute the underground water, thereby affecting our pristine rivers, Sal and Zwari. We are pained and feel betrayed that even after several verbal assurances by our Chief Minister and the other government representatives, there is rampant work going on of double tracking by SWR. The work has to be stopped immediately and the additional CRPF forces called off to save the taxpayers from bearing additional cost that will go in vain, as this is not in the interest of the people of Goa. Worldwide, nations are changing directions and phasing out coal usage due to its high pollution indicators. Therefore, we urge our CM to plan a sustainable mode of development. We will support wholeheartedly. We, the villagers of the Nuwem constituency and the state of Goa, are not against development. We would be proud to see our nation on the list of developed nations, and hence we urge PM Modi and our CM Sawant to scrap these preposterous projects that will cause irreparable destruction to the ecosystem, wildlife habitat, health and livelihoods. As MLA and representative of the people of your constituency, we appeal to you to raise your voice along with us and the people of Goa and give us a written assurance that you stand with us to safeguard our tiny and beautiful God-given land which we are blessed with for future posterity. Return दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक आमी हांवूय गोंयकारूय मुगेली बायल भुरगीं आहाय आमकांय मुखार रावों जाय हो लोक एजिटेशन करता तांकां लागून कोना सगळ्यांक लागून कोताय आमगे एक एकल्यागे रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजे बारा रावपाची आनी म्हाका रिटर्न एश्युरन्स दिवपाक कांय ना आतां फकत आमी सीएमान सांगिल्लें कित्याक 15th मिनिस्टर येतलो सेंट्रल मिनिस्टर येतलो ते दिसा मिटींग जातली आनी ते दोन आपण कोल बंद करता म्हणून आनी तेतून तो आपल्या गेलो स्टेटमेंट दितलो आयज देखून सीएमान स्टेटमेंट दिलें ना कोण कोण एमएलए दिताय मिनिस्टर दिताय पूण ते दिसता स्टेटमेंट दितलो आनी कोल बंद करता म्हणून तेणें म्हाका 100% गॅरंटी दिलो आहा. Congress MLA and former Chief Minister Luizano Falero too criticized the government for deploying outside forces and demanded an assembly session to discuss the issue. आयज भायले पुलीस रेल्वेचे येवन आमच्या भुरग्यांक धमकी दितात तर हें सारकें न्हू. गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर आहा जाल्यार गोंयच्या पुलिसान येवपाचें. भायले पुलीस घेवन हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सेटल करूंक जायना. तर ताबडतोब भायले पुलीस आहाय तांकां गोंयच्यांतल्यान भायर हाडपाक. वी डोंट वॉन्ट आउटसायड पुलीस टू कम इन द स्टेट ऑफ गोवा. So I had always opposed it. I am still opposing it. But kind लोग politics करपा सोदता. They should understand and respect the man who had a vision to oppose it 3 years back, who is opposing today and will continue to oppose it. I आयज गोंयच्या राज्यपालाक गव्हर्नराक
मुदोम एक पेटिशन केला आनी ह्या पेटिशनाचेर 3 मागणी केली कित्याक गव्हर्नर इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गोंया विधानसभा जाल्लीच ना, इट वॉज ओनली 1 डे सेशन. आनीक राजपाल जो गव्हर्नर आहा हाजी कर्तव्य ह्या स्टेटीची डेमोक्रेसी सांबाळपाक. आज जेन्ना आख्खे गोंयभर ऊस पेटलो आहा, एजिटेशन चलतात, जावं कोळसो नाका, जावं आमगेले जे फॉरेस्ट आनी आमगे झाडां आहाय तेजेर इकॉलॉजी एनवायरमेंट जो आहा प्रोटेक्ट करपाचें, आनी डबल ट्रॅकिंग ऑफ द रेल्वे लायन्स. जेन्ना लोक उचांबड जाल्लो आहा, लोक रस्त्यार येयल्लो आहा, तर हांवें गव्हर्नराक सांगलां की असले इश्यू आहाय ते इश्यू जरी तरी सरकार सुटावे करना जाल्यार ताबडतोब गोंयच्या विधानसभाची असेंब्ली घडोवन हाडची आनी असेंब्ली सामन करपाक आमच्या घटने प्रमाणे गव्हर्नराक पावर आहा. Ramesh Naik, Raj for Goa 365 from Salsett.